Hello everyone, this is Mahesh. I was having almost 10 years of academic experience in forest background, and I recently appeared UPSC and Forest Range Officer mains exam. And with this little background, today I'm here to take classes on preparation strategy and the book list for Forest Section Officer. And my class will be on both the bilingual, Telugu and English. And coming to exam, and today's my agenda will be like I will be covering the Part B syllabus, and I will be giving the book list and yeah, what are the sources we need to refer. And syllabus చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎగ్జామ్ లో సిలబస్ అండ్ పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్. So today I am here to take the syllabus part and PYQ's questions Ranu. If based on your interest, I will be taking even classes too and PYQ questions sessions too. And coming to today's syllabus, and they have given the syllabus like plant science. We can cover this plant science from intermediate first year botany and even second year botany. uh, Last time when I appeared forest range officer exam, చాలా questions directly they came from this botany intermediate books. So we can rely upon these sources because they plays a major role because these are given by state board itself. And for covering introduction of plant science and the cell structure and classification of plant kingdom, we can refer botany first year intermediate textbook. And that is how I have given here the syllabus for each and every section. And for a part of principle of plant physiology and for nutrition and absorption and transactions and metabolisms of nutrition, we can refer to botany second year book. For diagnosis of nutrient deficiency and their amelioration. Here, for this, I will take classes based upon your interest. If many people are showing interest, then I will take classes based upon your interest, and that is how I can give these notes detailedly in coming classes. And photosynthesis and respiration and growth and development and ఆక్సిన్స్ అండ్ హార్మోన్స్ ఈ పార్ట్ కూడా మీరు సిలబస్ బాటనీ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి కవర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈవెన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ సైటాలజీ ఈ పార్ట్ కూడా సెకండ్ ఇయర్ బుక్ లో మీకు దొరుకుతుంది ఈజీగా. అండ్ కమింగ్ టు వెజిటేషన్ సెక్సువల్ అండ్ సెక్సువల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ అండ్ పాలినేషన్ అండ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ ఈవెన్ సెక్సువల్ ఇంకంపాటబిలిటీ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ బాటనీ ఇంటర్మీడియట్ బుక్ లో మీకు ఈజీగా దొరుకుతుంది. యూ కెన్ రిఫర్ దట్ సోర్స్. And coming to further more syllabus and principles and classification of plant propagation methods, sexual propagation and its importance of and other factors affecting the germination and pre-germination treatments. This is also available in botany textbook. For even it will be you can get in Manikandan book also. For forestry part, major forestry part kosam, you have to rely upon this Manikandan book, which is a good book. Like everyone will refer this మణికందన్ బుక్ ఈవెన్ ఫర్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా మంది మణికందన్ బుక్ ని రిఫర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీకు ఉన్న సెక్షన్ ఆఫీసర్ సిలబస్ లో దాదాపు ఈ మణికందన్ బుక్ నుంచి చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేయొచ్చు. అండ్ అలానే ఈ సీడ్ డార్మెన్సీ జర్మినేషన్ ఆఫ్ సీడ్స్ గురించి కూడా మణికందన్ బుక్ లో ఉంటుంది. యూ కెన్ రిలై అపాన్ దట్ సోర్స్. అండ్ ఈవెన్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ గురించి కలెక్షన్ మెథడ్స్ టెక్నిక్స్ గురించి ఫారెస్ట్రీ రిలేటెడ్ సీడ్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా ఈ బుక్ లో ఉంటుంది. And even plant diseases and even chemical, biological, and genetical methods of disease control. Yeah, for this, I will be taking a lectures, and even you have to rely upon some other web note and websites and all, or some other lectures. For ecological adaptation, for even types of vegetation zones and forest of Andhra Pradesh. For this, మనకి ఇయర్ 2 years ఒకసారి ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు. ఈ రిపోర్ట్ లో ఏపీ సెక్షన్ అనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ప్రతి సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ సెక్షన్ లో డిఫరెంట్ వెజిటేషన్ క్లాసిఫికేషన్స్ జోన్స్ అక్కడ నుంచి యూ కెన్ రిఫర్ దిస్ వన్. And even deforestation, afforestation, and wasteland reclamation, and even plant varieties,
and origin and importance and export potential and variety of climate, soil and requirement, and propagation and planting and after care. ఇవి మనకింద బుక్ లో దొరుకుతాయి. అండ్ ఈవెన్ ఫర్ కమింగ్ టు ఫారెస్ట్ అండ్ ఎకాలజీ, శంకర్ ఐఏఎస్ బుక్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం చాలా యూ కెన్ రిలే అపాన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్. Definition of biodiversity, this genetic and species diversity, and different ecosystem diversities. For this, for this syllabus, it will be readily available in a book called Shankar IAS ఎన్విరాన్మెంట్ బుక్. అండ్ ఈవెన్ ఈ ఈ సిలబస్ కూడా కవర్ అవుతుంది అక్కడ బయోడైవర్సిటీ థ్రెట్ గురించి అండ్ హ్యాబిటాట్ లాస్ గురించి, పోచింగ్, వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఈవెన్ ఎండేంజర్ స్పీసీస్ అండ్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ గురించి కూడా ఈ బుక్ లో డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ ఎక్సిటు కన్జర్వేషన్ గురించి అండ్ ఈవెన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ గురించి కూడా కన్వెన్షన్స్ లో ఈ సిలబస్ ఈ బుక్ లో దొరుకుతుంది సిలబస్. And coming to forest and ecology, these are threats and injuries on forest and forest protection measures. ఇది ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ గురించి కిందకి వస్తుంది. ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ లో ఇది ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ సెక్షన్ లో మీకు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ బుక్ లో దొరుకుతుంది. అండ్ రోల్ ఆఫ్ ఎఫారెస్టేషన్ అండ్ ఫారెస్ట్ రీజనరేషన్ అండ్ కార్బన్ సిక్వేషన్, ఇది కూడా యూ కెన్ గెట్. అండ్ కమింగ్ టు హార్టికల్చర్, for horticulture you can rely upon the BSc honors horticulture semester syllabus. There fundamentals of horticulture. There you can get detailed notes about this definition and branches of horticulture. Here I have given a link of a source, and even you can get a propagation of plant by cuttings and different types of means of propagation, even by grafting and different factors affecting the grafting. You can get easily on this these notes. And coming to other section of soil science, and here you can have my classes you can rely upon based upon your interest and me preferences. I mean, if you are showing more interest on my classes, then I will take classes on our app, and there I will be covering what are the gray areas, like some syllabuses we will not get readily in any book. So those such topics I will, and even the detailed explanation for each syllabus, I will be taking classes uh, on our channel and even in the app. And for forest soils and all different classification of forest soil, you can rely upon the Manikandan book. And even for soil conservation, you can rely upon the Manikandan book. And even wind breaks, shelter breaks, and soil erosion, and the reclamation of different types of soil, you will get in a soil science section in the first page this book. And for different role of forest in soil conservation and other importance of other fertilizers and manure, that I will be dealing. And even you can get these notes on any other. And coming to water resource management, uh, this section you can get on this book. But coming to first section, it is less explored. I will be taking classes on this area. And coming to other majority of the questions will come చాలా వరకు ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ లాస్ట్ టైం మీరు చూసిన ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పేపర్ లో ఆల్మోస్ట్ 40 క్వశ్చన్స్ దేకే జనరల్ ఫారెస్ట్రీ నుంచి, అగ్రో ఫారెస్ట్రీ నుంచి, కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ నుంచి దాదాపు ఒక 50 to 60% ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. సో మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దిస్ సిలబస్ పార్ట్. And here general silviculture and their definition and principles, and ecological and physiological factors influencing the vegetation, and natural and artificial regeneration of forest, and మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అడుగుతారు. ఆల్బిజియా, అకేషియా, నిలోటికా, ఇంకా ఆల్బిజియా లెబక్ గురించి, అలా డిఫరెంట్ స్పీసీస్ గురించి మీకు చదవాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్పీసీస్ మీరు యూ కెన్ గెట్ ఇన్ దిస్ అమాన్కందన్ బుక్. అండ్ అలా ఇంకో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ డిఫరెంట్ టింబర్ స్పీసీస్ గురించి కూడా యూ హ్యావ్ టు రీడ్. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీ గురించి, ఫర్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ రిఫర్ ఇండియన్ మణికందన్ బుక్. అండ్ కమింగ్ టు సోషల్ ఫారెస్ట్రీ, especially related to AP and
community management. For this section, I was given here a link, which was a World Bank conducted a survey. There they have given detail how the community forestry and for social forestry was taken in Andhra Pradesh. And coming to animal nutrition and their health, I will be taking classes. And for this, you have to refer veterinary semesters notes and all. And for coming to for economic zoology, I was given here a link, economic zoology and histology for graduation students and all Indian universities. We can rely upon this book. And coming to forest administration, you can rely upon the different rules and GOs released by the government from their websites. And coming to remote sensing and working plan, this also you can get from Mankandan book, but only little topics it will be there. But coming to this wireless sets and all topics, you have to detail it, make notes from the websites. And who were showing interest, they can join our classes, which will be detailed. I will be taking classes on each and every section of this syllabus. And ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ గురించి కోసం మీరైతే అగైన్ శంకర్ ఐఎస్ బుక్ ని రిఫర్ చేయొచ్చు. ఇందులో డిఫరెంట్ పొల్యూషన్స్ గురించి వాటర్, ఎయిర్ అండ్ సాయిల్ అండ్ ఈవెన్ మెరైన్, దీస్ ఆర్ డీటెయిల్లీ మీకు ఈ శంకర్ ఐఎస్ బుక్ లో దొరుకుతుంది. ఎన్విరాన్మెంట్ శంకర్ ఐఎస్ యూపీఎస్సీ కోసం రిఫర్ అవుతారు. అండ్ ఈవెన్ ది సాయిల్ వాటర్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అండ్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్, ఇది కూడా అందులో కవర్ అవుతుంది. అండ్ coming to renewable and non-renewable section, for this you can refer a textbook of environmental science for undergraduates by textbook by Barucha. This is you can get easily in internet. Like there you can get a natural resource and their problems associated with the natural resource such as forest, water, and soil and land and mineral resources. But there it will be a little vague and um, based upon your interest, we are trying to take classes on our app and all. Who are willing, you can join our app. And thank you.